Și am ajuns în ținutul regelui, cum îl cheamă, Brouver, ăsta, marele dwarf. Meve a luat o mică pauză, da, meritată, chiar meritată, au muncit mult, o călătorit mult și atunci o trebuie să o odihnească, mai bei o bere, mai stai în pat, mai vorbești cu Reynard, mai întrebi, mai joci cărți. Și acum e gata de bataie. Să continuăm, bine că de fapt e gata de milogeală, că trebuie să-i cerem lui ăla să ne ajute, dar l-am primit pe Royal Decree, draw and play 2 blitz units from your deck. Bă, dar asta chiar nu-i rău. Vreau să-l bag și o să-l pun în locul... Bă, dacă n-am văzut ce face talismanul, o să... Da, nu-i rău, dar o să-l... mai stăm 2-3 bătălii fără el. Ok, hai să încercăm să mai facem și o mică schimbare, că prea am jucat cu același deck de 1.000.000 de ori. Vreau să mai adaug Scepter of Storms în locul Manticore Trophy. Asta merge bine cu Ic, dar na, ce să-i fac? Vreau să-s curios cum e Scepter of Storms. Ăsta care face damage celei mai mici unități cu 2. Cele mai mici unități inamice cu 2 și repetă asta până când îi se termină charge-urile și la fiecare turn, la începutul turnului, crește charge count-ul cu 1. Deci e un potențial destul de mare de damage aici. I want it. Uite, ce face asta? Spawn and play Gabor left hook or Gabor bottomless pockets. Iar left hook-ul deploy damage unit by 10 if it was destroyed, deal any remaining damage to another unit, mișto. Și bottomless pockets, play 1 trinkets from your deck. Asta nu știu neapărat dacă e bine, dar uite, îmi place cartea asta, oare am loc de ea. Ok, ca să-i fac loc lui Gabor în deck, o să-i dau jos pe Gascon și un Cavalry. Și acum pot să-l pun pe Gabor, să-l folosim dacă tot e pe pământul lui aici. Și cam atâta, că alte unități noi nu prea mai sunt. Ok, aici am construit tot. Ăsta nu-i rău. Îl vreau pe ăsta, îl facem pe ăsta, pentru că toate unitățile, mai puțin artefactele, vor ocupa 25% mai puțin din recruit cap, ceea ce înseamnă că pot să mai adaug alte unități. O să-mi scadă de la cât îmi ocupă acum, 200 sau ceva de genul, la 175? La 150, pardon. Da, scump, dar bun. Bun, nu mai putem construi nimic altceva, să vedem ce e aici. Reports, trade reports, Mahakam. Situation in Mahakam. Stable, unchanged for centuries. No evidence of internal opposition, open or covert. Power in Mahakam held by Elder-in-Chief Brouver Hoog, ruling on behalf of clans. Warning, Hoog, extremely difficult negotiation partner. Tiresome to get him to sit down to talks, deathly wearying to convince him to make even minor compromises. Only values good of Mahakam and its inhabitants. Appeals to anything else lead nowhere. During present war, Mahakam maintains strict neutrality, trades with both Nilfgaard and the Northern Realms. Adică sunt și prieteni și nu prea. From Captain Tobias, ia să vedem, 2. Captain Tobias e ăsta care ne-a deschis poarta ca să putem să fugim. Asta e când am plecat din Lyria, din capitală. Am uitat cum se chema orașul. Your Majesty, as promised, I am reporting to you on the situation in Lyria and Rivia. Your son is king in name only. True power is held by Count Coldwell and General Ep33. From what I hear, both lust for sole control, thus conflict between them is inevitable. Soon, Nilfgaard will start expelling peasants from the best lands of Lyria and Rivia and importing their own settlers to replace them. Willem tries to delay the process, but General Ep33 will not relent. Our prayers for your success, my lady, Captain Tobias. Ce mă, acum și-o dat seama și ăștia că nu-i chiar așa de bine? Abia acum. Mai stați așa, un an, doi, să-mi strâng armata. Și asta de la cine? De la Mayor of Gatbag. Your Highness, thank you once more for the mercy you showed our city. By leaving the stolen treasures in Gatbag, you saved us from the horrors the invaders are perpetrating elsewhere in Aedirn. We are in your debt. I know in times of war, deeds count more than words, so I've included a pouch with this letter, and in it, gold gathered from our townsmen. I have no doubt you'll make good use of it. Vladan Vasco, Mayor of Gatbag.
Cu plăcere, cu plăcere. Mă bucur că am fost... Păi dă banii, mă! Că tot 2440 aveam și înainte. Alo, bă! Câte personaje aici de conversat cu ele. Isbel. Isbel? Apologies. Thoughts consume me sometimes. Is there something you need? Stăteai așa și te gândeai ca proastă? Since we left Edirn, you've seemed unsettled. Is all in order? I've seen many wars in my time. All ugly, all repulsive. But what the Imperials did at Aldersburg was... it was unforgivable. Nilfgaard. That's what it does, Isbel. They seek here to repeat the rape of Sintra, the slaughter there. Yes, I saw that. I was there. Serios? And at Sodden. E un pic dubios așa că ai fost la toate locurile astea în care s-au întâmplat multe lucruri rele. Then you know of what they're capable. After Sodden, I took an oath never to take part in another war. Such suffering, such hatred, senseless, all those deaths. Da, dar războaiele alea se întâmplă cu sau fără tine, așa măcar poți să ajuți pe cineva. Senseless deaths. Our troops sacrificed their lives in defense of their homeland, loved ones. I believe, I must believe there's a better way. Forgive me, Mom. I must gather my thoughts. Never mind about me, though. I shall perform my duties to my utmost, as ever, as always. Ce? What do you discuss? De ce ai vorbit tu cu soldații mei? Ce prostii le spui? You speak with my soldiers a good deal. Said so yourself. I'd like to know what about. Corporal Larkin, Mom. Do you know him? Captain Oisin, perhaps? Or Lieutenant Tegan? Da, am la favorite în telefonul meu medieval. Of course I know them. Among my best. They've served me loyally for years. You know them? But did you know that in fleeing Lyria, the corporal left behind a newborn daughter? His wife was in confinement when you gave the order to march. The corporal could not go to see them. And true, the captain has no wife, no child. But he's not seen his brother in 5 years. Never once been granted leave. Your General Odo's orders always taking precedence. Dar n-am știut. Allow me to guess. You shall now tell me Tegan abandoned his sick mother to follow me. No, Mom. Count Caldwell's men murdered the lieutenant's kin. Retaliation for his joining your rebellion. He learned of this just recently. Enough. You've made your point. Yet even were I to order them to return, they wouldn't listen. They know they've got nothing to go home to while Nilfgaard occupies our land. Da, îmi pare rău pentru ei, ce pot să zic, că ce vrei să le fac acum? Când s-o terminat războiul... Duty calls. I must go. Of course. Should you need me, I'll be here. Ia că mai mult m-a supărat conversația asta. Hai să vorbesc cu Reynard, chiar mereu e de treabă. Yes, Your Grace? How go things, Reynard? You and Gascon get along now, I hope. Well, you might say we've established a certain rapport, Your Grace. Tell me more, friend. I don't pry into his affairs, nor he into mine. I'd prefer it if my commanders worked together more closely. Your Grace, the man's a brigand. Oh, Reynard. He was a brigand. I must disagree, I fear. Yes, he stopped thieving for now, but only because it's convenient, so to speak. Gascon isn't a changed man. He still hasn't an ounce of honor, dignity. Yet he has a unit of armed men, without which we'd be much worse off. Might not even have survived. Agreed. The Strays are excellent fighters. I'd be the first to admit it. I only fear they might turn on us. Leap at our throats when we least expect it. Asta e piesa, ce vrei, ți asumi tu niște riscuri în război. Vrei acum să se înțeleagă toată lumea? Time I attended to other matters. Bine că nu sunteți unul la gâtul celuilalt și că pot să-mi văd de treabă fără să am grija voastră, să nu vă dădăcesc. Hey ho, how's my favorite queen in the north? Who are you calling a hoe? You and Reynard, do you get along? Like a cat and a hound. Get it?
because they call me. The Hound. Yes, yes, your jests are easily understood. Far more difficult to enjoy. Îmi place. That's probably true, in your royal high and mightiness's case. Will you answer my question? We get along because we must. Though it'd be far easier if he pulled the lance from his arse. Haven't heard a truer word in a long while. Dar nu știu că asta e părerea ta despre Reynard Meve. What was that? Nothing, nothing. Nothing nu e o replică foarte regească, așa. Farewell. Nu știu, puțin out of character replica aia. Ia să văd eu pe ăsta lovitul. Yes, my lady? You choose not to follow your king, Xavier. Why? To fight in the field, with you. This was my wish, my lady. But what of your home? Rosberg must be rebuilt. Engineers are needed. I've no kin in Rosberg. No soul left for me there. All I've left is revenge. I can make good use of that revenge. I understand. Other matters await my attention. We shall speak later. Trebuie să mai pălăvrăgesc și cu alți oameni. My lady. Ne mai întâlnim noi pe aici. Rayla, ce faci? Am două opțiuni aici. Rayla, might I ask you a personal question? Chiar sunt curios. Certainly, ma'am. But I can't guarantee I'll answer. Sunt regină, nu mă interesează. You see, Nilfgaard marched into my land, invaded, stole my crown, slaughtered my folk, and topped it all off by turning my own son against me. Yet, the hatred I hold for them is a mere shadow of the passion that grips you. You lust for the blood of every last scoia'tael. Haven't heard a question yet, Your Grace. What did they do to you, Rayla? What happened to make you who you are? Ce-au făcut? Te-au atins când erai mică, ți-au vrăjit familia, ți-au violat familia. Elves and humans, they can interbreed. But you must know that. My mother was an elf, making me half of one. We lived in a hamlet, and all around us knew. The other children would bully me, beat me, spit in my face. Dar de ce? No, why? Because they feared the scoia'tael. But powerless, fully aware they could not defend themselves, they took their fear and shame out on me. The scoia'tael sow a hatred and terror between the races. And that will not change. It will not disappear. As long as their bloody rebellion continues. Am înțeles. Totuși nu cred că faptul că ai fost bullied când erai mică justifică toată ura pe care o ai, dar cât timp eu mă folosesc de ea, ai o sabie în mână pe care o bagi unde trebuie, eu sunt mulțumit. Demoven's reason for so fiercely defending Aldersburg, I must say it caught me quite by surprise. Not me. King went to that brothel every time he stopped at Aldersburg, which was oft. He made sure of that. I told him he'd sting a girl with his serpent one day, but he wouldn't listen. Oare cum a mers conversația aia? Înălțimea voastră, vă rog, nu mai futeți așa de mult, că s-ar putea să faceți un copil. My, I see Demoven couldn't keep anything secret from you. Didn't have a choice, really. When Edern was not at war, I served as his bodyguard, followed him everywhere, and saw everything. Îmi pare rău pentru tine. My king enjoys life, enjoys pleasures and indulges often, but none of this has hindered his ability to govern the realm bloody well. Interesant. We'll speak later. Interesant că totuși este un rege bun, deși e un fătălău. Your Grace, I need to speak with your quartermaster. Excuse my Elvish, but I can't drink that goat's piss he serves in the mess. Dar n-am alta, mă scuz că nu sunt aici Cricova, mileștii mici. Reynard's doing no doubt. He doesn't like the men to drink too much. To be blunt, ma'am, what Reynard himself needs is to get good and bloated for once in his stiff life. Da, suntem de acord cu asta. Ar trebui să-l muiască cineva pe Reynard. Pur și simplu, te iau pe tine, iau pe Gascon, vă dau 100 de lei și beți de toți banii ăștia. Mă rog, îl faceți pe Reynard să bea. So, I have a proposal for you. A shipment of the best dwarven mead and lager. I can arrange for you to arrive.
Trust me, the men's morals nae like to be a problem when they pour a bit of fire in their guts. Da, dar cât costă? Că știu că la voi nimica nu-i gratis. Puteam să jur că o să mă pună să plătesc. You can't. Da, normal. A drunken army I do not want. Oamenii ăștia sunt departe de familie, omoară, spinte că au post-traumatic, stres, visează urât. Normal că trebuie să bea. Good point. Very well. Oh, give my thanks, dear queen. A few more days of that and I'd have been lapping up puddle water. I trust you'll arrange the details. Da, te descurci, nu mă bați pe mine la cap după aia cu când să vină, cine să... O ajuns curierul, coboară până jos, te descurci. Of course, no worries. You didn't ken how happy a dwarf you've made me. Right. And the men too, of course. Da, și ei, da, ei, oamenii, da. Ia mai spune-mi despre clanul acesta, Zigrin. You're a Zigrin, are you not? I know the name. One of your clan slew the dragon Ockfist. Aye. You're thinking of Yarpen. Cousin of my cousin. Left Mahakam when I was but a wee snot. Decent enough dwarf, but never could conform to our basic tenets and laws. Though, admittedly, we've so damn many it's hard to keep them from leaking out your ears. Era un neadaptat. Is it that bad? I'll put it this way. Among human folk, you can't steal, brawl, murder. All the basics. All the basics. We've got laws about how to braid our beards. Serios? Vreau să văd, da. But I'm no one to complain. The Zilgrins are well-to-do, one of the richer clans. Got more than enough goods to suit our needs. Though, we've got some bads as well. What do you mean? Bah, nae worth your time. I didn't mean to bother you. Sides, best to jabber of such things over a cold pint. Or keg? Pe cât punem pariu, acum, eu cu voi, că la un moment dat o să apară un personaj din ăștia care nu sunt worth your time și să ia răi din clanul lui și o să ne batem cu el / ea. Pariu. Pe 30.000. You're elder. I'd like to know more. Do tell me about him, please. One tough horseman, Brouver. Stubborn as an old goat, as you'll soon see for yourself. All in all, though, he's nae as scary as some say. Been keeping the clans in check for some 2 centuries now. Which is nae a small feat, I might add, no. Păi alții nu trăiesc atâta. No conflicts between them all this time. Are you certain? I can't tell if you're jesting. De ce? At each other's throats each day they are. Breckenrigs despise the Chives. Dalbergs would scratch out the Hoog's eyes given half the chance. As for us, we hate them arse-licking fuchsies. Ok, toată lumea urăște, e ca la piatră, farfece, hârtie, fiecare bate pe câte unul. But Brouver's got his ways, keeps each yen in line. If not for him, Mahakam would have fallen to bits ages past. Why? Round 150 years ago, when the elves were fighting that hopeless war against your folk, the Elder-in-Chief ordered the pass to Mahakam sealed tight. If it weren't for that, we'd have ended up like the pointy ears. As it was, we waited for the shite storm to abate. Didn't open the pass and stretch your legs again till it were safe. Yes, I remember. The manufacturers in Rivia have yet to recover. With all due respect, Your Grace, your workshops forge utter crap. It's not our fault that human folk prefer dwarven goods. Basic market principles, that's all it is. Capitalism. I feel enlightened, Gabor. Thank you. Foarte conversație bună am avut cu We tine. shall return to this Mulțumesc. conversation later. Da, ne vom întoarce mai târziu, pentru că acum este Get off my timpul. back. We see each other, Your Grace. Da, hai pa, gata, m-a săturat de tine. E timpul să mergem mai departe în bătălia noastră, călătoria noastră. Gata, am făcut deck-ul, avem cărțile, avem ăsta, mergem. Stai așa să văd și o harta, unde naiba merg? Numai dacă s-ar deschide odată. Ok, deci drumul e destul de drept, nu prea pot să o coreț, probabil o să iau bătaie aici.
It's ok. A hearty Mahakam well. Ok, voi nu știți asta, nu aveți de unde să știți, dar mie tocmai mi-a dat crash jocul, ceea ce e ciudat, fiindcă jocul ăsta nu a dat crash niciodată. Da, A mă rog. hearty Mahakam welcome to you. What an honor! Even the arbalists salute us with cocked quarrels. Oh, that well. An ounce of prevention saves a slag heap of trouble. Da, I come in peace. O să mă atace? Pot să trec. Ah, ok. Ce mici. Eu nu înțeleg cui e frică de voi și de ce. Sunteți așa de mici. It's basically copii cu barbă. None too shabby as views go, eh? Were it not for the howling wind, I'd make a sketch. That's nice. That's really nice. Oh, stai, notice board, notice board. Ia să... Scouts, mă! Scouts! Era un lutuț acolo pe care nu l-am luat. Am ratat lutuțul ăla, dar nu mă întorc după el, că e prea departe. Plus 32 de bănuți, plus soldați, plus lutuți. L-am luat și am pornit înapoi către drum. Ia uite, aici, altul, crossroads. Da, mergem la obiectiv. Los objetivos! Ui, ce frig aici. This is... Ăla e regele sau ceva. E ceva important, care coroană. Nu? Nu? Meve rode slowly, her surroundings interesting to her, her ears keen to take in the cacophony of sounds. The sharp whistle of wind rushing past towering peaks, the squeak of wagon wheels rolling over frozen snow, and the roar of beasts. What the... I dare not venture a guess. Gabor scratched his chin. An ice troll. Or one of them barba pajamas. These beasts, are they tame? As the dragon? Not in your life. Fierce horsens, every last one of them. Spring cleaning year past, one year bit my arm clear off. Pleacă bă de aici, mă. Cum adică... aproape, am crezut că chiar eu mușcat asta așa. Și ce căcat e la Barbegazer Batterdaberts? The Queen's brow rose in a silent inquiry. All right. You don't quite ken the context. Each spring, with the melting of the snows, a good bit of that filth comes out the ground. That's when Brouver Hoog summons all dwarves for spring cleaning. We cut down as much of the filth as we can, and that means relative calm the rest of the year. Out of the corner of her eye, Meve noted a dark shape darting between rock formations. Calmly, she drew her sword and brandished it a time or two to warm up her stiff arms. Seems it is our lot to assist you with this cleaning. Lyrians, arms at the ready. Prepare to fight! Ce mișto că la ei se cheamă curățenia de primăvară, când scapă orașul, țara, ținutul de monștri. Spring cleaning, my lady! For a great many years, Mahakam was closed off to the outside world when the elven kings began their last desperate push to drive men from the lowlands. The dwarves slammed shut the passage to their mountainous realm. For centuries they waited. Only when the slaughter in the valleys below subsided did they once again open their gates. The dwarves refer to this day as the Great Airing Out. Aveți... Au nume foarte mișto ăștia. Hey, spring cleaning, airing out. Do not let Brouver die. Eliminate the Shaelmar. Hint in one fell swoop. Hint in one fell swoop. Ok. Nu știu ce înseamnă asta, o să aflăm mai încolo. Este un story battle. Special rules, shortened battles. Deci o să jucăm doar o singură rundă. Și sunt curios care e faza cu in one fell swoop. Hai să aflăm. Hai să vedem ce fac ce ăsta. Shaelmar, ăsta țin minte din The Witcher.
îl aperi un din ăsta, mă rog, te bați cu un de ăsta la un moment dat. No ability, Mighty Shailmar. Bine, nu mă supăr. Și ăsta e un cu Mighty Shailmar. Relict boss, every 3 turns, on turn start, randomly damage enemies by a portion of Shailmar's current armor. Then move to the other row. If on the melee row, damage the highest enemy by this unit's current armor. If on the ranged row, damage the lowest enemy by this unit's current armor. Then set armor to 8. Ok, deci ce face asta e că odată la 3 ture face damage inamicilor. Și cum face damage-ul? În funcție de rândul pe care se află. Dacă se află pe rândul de melee, adică ăsta de aici, da? Face damage celui mai mare adversar, atâta cât are armură, adică 6 armură în cazul de față. Dacă e pe rândul de ranged, adică ăsta, sau mă rog, ăsta n-are cum să fie pe ăsta, adică ăsta, o să atace cel mai mic inamic cu cât armură are. Ok, și mă rog, după toate astea setează armura cu 8. Bine mă, la 8, nu cu 8. Ok, bine, bun. Asta cred că o să-mi trebuiască pentru că pot să-l bufez într-una și să țină damage-ul să reziste. Deci ăsta-l vreau. Da. Not really. Not really. Bun. S-ar putea să fie bun, nu știu sigur ce face asta. Am citit pe net, dar am uitat. Asta e bun. Asta nu știu ce să zic. Asta s-ar putea să fie bun. Ok. Nu. Și fix acum n-am... n-am trinchetul care mi-ar fi trebuit. Ok. Tu nu. Nu. Rayla, da. Nu, stai. Și vreau să mai schimb Warwagon. Pitfall. Oh, man. Stai, și Brouver ce face? Asta e chiar super regele lor Brouver Hook. Am înțeles. Foarte frumos. Nu observasem asta. Deploy, spawn 2 Mahakam Protectors and move an enemy from the melee to the ranged row. Da, dar el este deja aici, așa că nu mai putem face asta. Primul lucru, îl atac. Al doilea lucru, pun ăsta aici. Bine, el acum e pe rândul ranged, ceea ce înseamnă că o să-mi atace the lowest enemy cu cât armură are. Deci o să... Și dacă să... Uite, ăștia doi sunt la fel. Ha? Pe care le alege? Chiar vreau și o să văd. Nu trebuia să fac asta, că acum o să-i crească lui Sideman power-ul. Damn it, man. Punem un cavalry, că vreau un cavalry. Ok. Ia fă tu damage. If battling monster, asta este un monster, zic eu. Damage an enemy by this unit's power. Da. God's blessed it. Bam! Am spart. Nickers, ce faci? Hello, Nickers. Pe tine te mai păstrez. Watch out! It's rolling our way! Dar de ce s-a mutat? Nu scrie că se mută. Ba da, mă, then move to the other row. Mă, că prostă-s, damn it. Și el acum e pe rândul de melee. Și ce o să facă? The highest enemy by this unit. Ai, ok, am site menu ăsta, poți să dai în el până îți vine rău. Poți să-i tot faci tu damage-ul. I don't give a fuck. Și mi-aleg eu pe care îl vreau? Damage unit, mă. Cum să nu vreau să fac atâta mare de damage? Era nici numai 3 ești. Nu știu. Da, nu știu. Nu cred că îmi place cartea aia, n-am să o mai folosesc. Enter. Și ce o să fac acum este... să folosesc asta. Am folosit puterea lui Meve, o joc pe Rayla. And turn.
Da, eu am făcut niște... Be careful. Taci, mă, fătălăule, mă, eu am făcut niște damage lui Sideman. Îmi permit, ăla e aproape neglijabil. Nu o să pățească niciodată nimic. Deci aici o să o ia în gură până se termină fight-ul. Asta o să se întâmple cu Sideman-ul ăla. Bun. Nu. Bine. Și o să-l pun aici. Mă, încă un charge. Vezi tu ce de damage îi fac eu lui fraierul. Și tu ai să-mi chem, lasă că știu eu, ai să-mi chem ăsta. Pe care o să-l pun aici. Left, right. Cu tine am să chem ăsta. Care o să-i facă damage lui Shaelmar. Și trebuie să și joc o carte. Force 2 units to duel. Yeehaw! Păi da, am câștigat deja, mă. Și știi de ce știu asta? Fii atent aici. Fac. Nu pot? Fiindcă e boss, mă, nu pot să... Bă... Dar noroc că l-am pe ăsta. Noroc că l-am pe ăsta, că nu câștigam acum, nu mai aveam damage. Holy shit. M-a avut și ăla că de... s-a prăbușit Shaelmarul, săracul. As the wails of speared Shaelmars died down, the crowd of Mahakaman infantry parted. A dwarf stepped forth, grey as a snow fox, wrinkled as a prune. He walked with difficulty, supporting himself on a battle axe, its two heads dripping blood. A real badass. This would be our elder-in-chief, Brouver Hoog. Nu se sprijine prea mult de Securea. Securea să sprijine pe el. And who might your guests be, Gabor? Meve, Queen of Lyria and Rivia, and her associates in court. My regards, Elder. I come... You come for something. Coin's my first wager. Fighting bodies my second. Well, what is it you want? I'm on in the years, but I'm not gone dotty. You menfolk. Da și da. Fallen hard times to remember us dwarves. Man, dar ce aprigă e ăsta, ce și-o adus aminte instant. I've come with a design in mind I cannot deny. But hear me out and you shall see. She's armed! Gabor! Why the devil did you let her in here like that? I'm without a sack or her heat! Ești nebun la cap, tocmai ți-am salvat viața. Bine, nu, probabil te descurcai și singur, dar am ajutat și eu. She has the leaden ring, Elder. A gift from a king. From Demavend, lassie, I ken that already. Trust a man, give him something of value, and he'll go and give it away as easy as a street whore gives away nubs. It's a good thing he didn't pawn it. Sons of humans. Hai, calmează-te, leacă, stai să vorbim și noi să discutăm, să-ți spun ce vreau să spun. You interrupt me. I'm not accustomed, for you see, I am a queen. S-ar putea să nu-i placă asta, nu știu, dar cred că o să regret că am spus asta. That's so. For I've heard you were stripped of crown and title some time past. Not so much a queen no more. Nay, don't you fear, tidings of that sort reach us here too. Her Majesty was shamefully betrayed, 'tis true. Yet the unified throne of both realms remains hers, as the laws hold. Laws, schmaws, shite and bare paws. I can well the kind of respect you human folk accord your laws. We've signed pacts, treaties a many over the years, and each time but a couple of years had pass before you shatter all the terms. Dar nu eu, mă, că nu cu mine ai făcut pacte și că nu cu mine ai făcut tratate și pacturi. Pacte. Ai înțeles? Now, on a normal day, I'd have you all thrown clear out of this land I love. But you've the leaden ring, and that grants you the right of hospitality. And here, in Mahakam, laws and rights are sacred. You may stay in the pass long as you wish. Young Zigrin'll serve as your guide. And once you've tired of the mountains, well, you ken the way down into the valleys. I bid you farewell.
Da, nu, mă lași să-ți spun și eu de ce am venit. My Lord Elder, with all due respect, we came to your aid. We smote the beasts with you, yet... And who the demons is this one? Count Reynard Odo. Ho ho, Odo, Lodo, Bodo! Now, you listen and listen well. We didn't ask for aid, and you know why? 'Cause I've my dignity. Not like some. Mates and wenches, spring cleaning's done, beast culling's over. Mount Carbon beckons us home. Follow me! Your Grace, be not dismayed. We will find a way. Lasă că știu eu că de fapt i-a plăcut de mine și abia așteaptă să mai vorbim. Manage we shall, true. Though damned if I know how. We have none other to whom we can turn, no other land where we can flee. Let us convene in council, Your Grace. Consider together what's to be done. We've yet Redania, Temeria... Your Grace, might I draw you aside a wee moment? For a jabber? Asta o să-mi spună că de fapt mă iubește regele lui. Reynard, please excuse me. Doar că așa e el. Well, what is it you want? I ken the Elder-in-Chief didna make a good first impression. And the second? Is it any better? To be quite frank, no. I'll try elsewise. Not all's lost, trust me. Brouver's a stubborn goat, no doubt about it. But a goat to be persuaded. And I happen to ken how. Și oare ce vrei la schimb? The selfless impulse to help. I don't believe it exists. So before you describe how you aim to aid me, be kind enough to explain why you wish to do so. Unsolicited, mind you, and clearly against your elder's wishes. Da, nu-i dubios A deloc. query of my own to answer yours. Do you ken when Brouver Hoog last strode down the mountains into your lowlands? I know not. While King Sambuk sat on the throne? Point of fact, never. Hoog was born here and he'll die here, like most Mahakaman dwarves. Am înțeles și tu ești emancipat, independent, vrei o țară ca în afară. Whereas I'm a frequent visitor in your human lands. Been an emissary to royal courts, trade guilds, mummers' troops, and I've eyes. I can see all the rubbish goes on between yous. Nilfgaard's insatiable. The Black Clads will not stop till they've put the whole continent neath their boot. From off here in the south to the Dragon Mountains in the north. Gods forbid they grip all the Nordlings' realms in their vice. 'Cause then we'll have their hordes all round, controlling all the trade routes, supply lines, diversions even. And then they'll control terms and prices. Ooh. We dwarves have never been on a lead, let alone a short one. Ce-mi place că dintre toate lucrurile de pe lumea asta care puteau să-l sperie, el o speria faptul că s-ar putea să crească prețurile. So, in short, we'll all be better off with the Black Clads back across the Yaruga. And I've seen your grace. Seen you in battle. You've brawn and bite, and with the right support, you can drive them back. I ken that well. Ok, mai convins. Very well, I'm all ears. What must we do to spur Brouverhoog to aid us? I might start with the thorn in our side that are beasts. A bigger thorn than most expect. See, in our never-ending search for gold, we dug deep, too deep, and reached abysses where monsters are born, or however they come to be. Soon as it turns a bit warmer, they crawl out to feed. And there's more every year. What you saw there, the spring cleaning, that's just light yearly upkeep. It dinna go at the source of the blight. Every spring we cull enough so we can live and trade and mine normal-like. But there are corridors in the upper valleys midst the peaks, where more lie waiting to pounce. So many, there's settlements that have done been abandoned. I still fail to see how this relates to myself and Brouver. Nu știu ce e așa de greu de înțeles, totuși trebuie doar să omori toate chestiile alea ca să poți să te duci la rege și să-i spui, uite, am făcut chestia asta pentru tine, ajută-mă și tu. Your Majesty, slay the beasts down to their last,
and you'll win the hearts of the clans. All of them. And with the clans behind you, why, the Elder will have no choice. He'll bend an ear, treat you serious. Și mai multă muncă. You got two sites through which beasts swarm in great numbers. There's Davor's Abyss and an abandoned underground settlement called Burr's Rump. Destroy those, collapse the corridors, problem solved. Da, ce am să fac? You colour the solution as simple and known. Why has Brouver not gone at the matter? You must learn one thing about us dwarves of Mahakam. Customs, traditions, why, we're obsessed. Goes thrice for Brouver. The Elder deliberates weeks on end. And that's in considering if we shouldn't wear suspenders, because they might be through its side, and should thus be forbidden. We've a set of laws, the Four Dwarves Codex. One of its tenets says, dare ye not close a corridor once oped. So, no self-respecting dwarf can nor will do it. But you... Ok, și eu pentru că nu sunt dwarf, îmi permit să nu respect regulile astea și să fac lucrurile astea? Ok, are sens. You're free out with. The laws didn't apply. You've a free hand in sealing the corridors from which the beasts come. Collapse them, flood them, I dinna ken, but solve the grief once and for all. And this, 'twould suffice. I believe it would. But find you other ways to win the heart of a clan or Brouver itself. Do so. Can he bring no harm? Bine de știu. All this sounds rather toilsome, yet I do favour this to losing another moon seeking out a court where we would at first be welcomed, only later to hear another rebuke. You've my gratitude, Gabor. You've shown me a way. Very well. Let us think on these beasts. Do you know the See way? what's to be done. You have shown me the way. I am the queen. Yeah, ok, multă vorbăraie. Am vorbit cu toate personajele, am aflat cine e regele, ne-am întâlnit cu el, am bătut un Shailmar. Acum următorul scop e să omorâm toate băzdăgănile din toată zona asta ca să ne punem bine cu toate clanurile și după aia să putem să mergem la Rege, să explicăm, să ne ajute și toate astea o să înceapă să se întâmple în episodul următor. Pentru că asta se încheie aici, eu sunt Vlad, mersi că ai venit și ne vedem data viitoare. Pa!